mostró su preocupación ante el deterioro de la situación.
Spider-Man ha ocupado durante décadas un lugar nico dentro del género de los superhéroes porque representa un hecho profundamente humano, a diferencia de otros personajes con recursos prácticamente ilimitados o con una posición privilegiada dentro de sus respectivos universos. Peter Parker siempre ha sido presentado como una persona com en obligada a convivir con problemas cotidianos mientras intenta proteger a quienes lo rodean. Esa combinación entre vulnerabilidad y responsabilidad ha permitido que diferentes generaciones de espectadores se identifiquen con él, independientemente de la época en la que crecieron o de la versión cinematográfica que conocieron primero. Una nueva etapa como brand new day no solo supone la llegada de nuevas aventuras, sino también la oportunidad de redefinir el personaje para una audiencia que espera verlo evolucionar sin perder aquello que lo hizo especial desde el principio. Y el concepto de un nuevo comienzo resulta especialmente interesante desde el punto de vista narrativo. En la ficha comenzar de nuevo no significa borrar el pasado, sino aprender a convivir con él de una forma diferente. Todo hecho arrastra experiencias que moldean su carácter, y Peter Parker no es la excepción. Las pérdidas, los sacrificios y las decisiones difíciles forman parte de su identidad. Sin embargo, un nuevo capítulo ofrece la posibilidad de observar cómo esas experiencias influyen en una versión más madura del personaje. Y el interés no reside únicamente en descubrir contra quién luchar, sino en comprender quién es Peter Parker en esta nueva etapa de su vida. Uno de los aspectos más importantes de cualquier historia de Spider-Man es el equilibrio entre la vida cotidiana y la identidad heroica. Peter nunca puede separar completamente ambos mundos. Las responsabilidades personales interfieren constantemente con su labor como héroe, mientras que sus decisiones como Spider-Man afectan directamente a su vida privada. Ese conflicto permanente constituye uno de los pilares fundamentales del personaje. La narrativa funciona mejor cuando el espectador entiende que el mayor desafío del protagonista no siempre consiste en derrotar a un enemigo poderoso, sino en mantener el equilibrio entre sus obligaciones personales y su compromiso moral con los demás. La responsabilidad continúa siendo el tema central del personaje. Desde su origen, Spider-Man ha estado definido por la idea de que el poder implica consecuencias. Esa filosofía no representa únicamente una ley moral, sino una manera de interpretar el crecimiento personal. Cada decisión en que toma Peter tiene un costo. Muchas veces debe renunciar a aquello que desea para proteger a otras personas. Esa constante lucha entre el interés individual y el bienestar colectivo convierte su historia en una reflexión sobre la madurez, el sacrificio y la traición. Otro elemento que fortalece la narrativa es la vulnerabilidad emocional. Peter Parker nunca ha sido un héroe perfecto. Comete errores, duda de sí mismo y experimenta miedo antes de actuar. Precisamente esa imperfección es que resulta cercano para el público. Sus victorias adquieren mayor significado porque nacen del esfuerzo y no de una superioridad absoluta. Cada obstáculo representa una oportunidad para aprender algo nuevo sobre sí mismo y sobre el mundo que intenta proteger. La ciudad también desempeña un papel fundamental dentro del universo de Spider-Man. Nueva York no funciona únicamente como escenario físico,
sino como una presencia constante que define el tono de la historia. Sus cales, edificios y habitantes forman parte de la identidad del héroe. A diferencia de otros personajes que operan en lugares aislados o futuristas, Spider-Man acta en un entorno reconocible donde las personas comunes representan el motivo principal de sus acciones. La relación entre el héroe y la ciudad convierte cada intervención en algo más personal y emocional. La construcción de personajes secundarios resulta igualmente importante. Los amigos, familiares, compañeros de trabajo y aliados permiten observar diferentes aspectos de la personalidad de Peter. Cada relación plantea conflictos distintos y obliga al protagonista a tomar decisiones complejas. Algunos personajes representan estabilidad emocional, otros cuestionan sus ideales y algunos funcionan como recordatorio constante del precio que implica vivir una doble vida. Gracias a ellos, la historia adquiere una dimensión mucho más humana. Desde una perspectiva cinematográfica, una nueva película de Spider-Man también representa una oportunidad para renovar su lenguaje visual sin abandonar la esencia científica del personaje. Las escenas de acción deben servir para expresar el estado emocional del protagonista y no limitarse únicamente el espectáculo. Y el movimiento entre edificios, la agilidad física y la creatividad durante los enfrentamientos siempre han distinguido al personaje dentro del cine de superhéroes. Cuando la acción refleja la personalidad del protagonista, cada secuencia resulta más significativa, y el tono emocional constituye otro aspecto decisivo. Spider-Man combina humor, aventura y drama con una naturalidad poco frecuente dentro del género. Es equilibrio evita que la historia resulte excesivamente ligera o innecesariamente oscura, y el humor nace normalmente de la personalidad de Peter y de su manera de afrontar situaciones difíciles, mientras que los momentos dramáticos recuerdan constantemente que ser héroe implica asumir pérdidas y responsabilidades. Desde un punto de vista simbólico, la máscara de Spider-Man representa mucho más que un disfraz. Simboliza la separación entre la vida pública y la privada, entre el individuo vulnerable y la figura heroica. Sin embargo, también recuerda que ambas identidades pertenecen a la misma persona. Peter nunca deja de ser Peter cuando leva el traje, del mismo modo que tampoco deja de ser Spider-Man cuando intenta vivir una vida normal. Esa dualidad constituye una de las características más profundas del personaje. Finalmente, el verdadero atractivo de un nuevo capítulo como brand new day reside en la posibilidad de explorar nuevas etapas del crecimiento personal sin perder los principios fundamentales que han definido el héroe durante décadas. Más all de cualquier enfrentamiento o desafío específico, el interés principal permanece en observar cómo Peter Parker continúa aprendiendo, adaptándose y manteniendo su compromiso con los valores que siempre han distinguido a Spider-Man: la responsabilidad, la empatía, la perseverancia y la voluntad de ayudar a los demás incluso cuando hacerlo implica un sacrificio personal. Y es precisamente esa dimensión humana la que mantiene vigente el personaje y explica por qué continúa siendo una de las figuras más queridas de la ficción contemporánea.
Spider-Man siempre ha sido un personaje definido por el conflicto entre la vida que desea vivir y la vida que siente que est obligado a aceptar. En una nueva etapa como brand new day, esa tensi en continúa siendo el eje principal de su desarrollo, pero adquiere un significado más profundo porque el protagonista ya no acta únicamente impulsado por el entusiasmo de un joven héroe, sino también por la experiencia acumulada después de años enfrentando a pérdidas, sacrificios y decisiones imposibles. Esa evolución en convierte a Peter Parker en un personaje mucho más complejo, ya que cada nueva elección es condicionada por las consecuencias de todo aquello que ha vivido anteriormente. Desde una perspectiva psicológica, el aspecto más interesante del personaje es su capacidad para seguir creyendo en la bondad de las personas incluso después de haber experimentado repetidas decepciones. Muchos héroes construyen su identidad alrededor de la fuerza o del deseo de vencer a sus enemigos, mientras que Spider-Man mantiene una visión profundamente humana del mundo. Su prioridad nunca consiste en derrotar a quien amenaza la ciudad, sino también en proteger a las personas comunes que pueden convertirse en víctimas de esos conflictos. Esa diferencia aparentemente sencilla transforma completamente la naturaleza del personaje y explica por qué continúa siendo uno de los héroes más cercanos para el público. Y el crecimiento emocional también puede observarse en la forma en que Peter comprende el significado del sacrificio. Durante sus primeras aventuras, muchas decisiones nacen del impulso y del deseo de demostrar que puede hacer el bien. Con el paso del tiempo, entiende que actuar correctamente implica renunciar a muchas oportunidades personales. La responsabilidad deja de ser una simple obligación para convertirse en una elección consciente. Esa madurez narrativa representa uno de los cambios más importantes dentro de cualquier nueva interpretación del personaje. La dualidad entre Peter Parker y Spider-Man continúa siendo el elemento que sostiene toda la estructura dramática. Aunque ambos representan a la misma persona, cada identidad responde a necesidades diferentes. Peter desea estabilidad, relaciones personales duraderas y una vida relativamente normal. Spider-Man, en cambio, simboliza el compromiso permanente con quienes necesitan ayuda. Ninguna de esas dos facetas puede desaparecer completamente sin afectar la esencia del personaje. La verdadera complejidad surge precisamente del intento constante por mantenerlas en equilibrio. Otro aspecto que enriquece la narrativa es la manera en que el protagonista afronta la incertidumbre. Spider-Man nunca posee todas las respuestas. Muchas veces debe actuar con información limitada, aceptar que puede equivocarse y asumir las consecuencias de decisiones tomadas bajo presión. Esa incertidumbre convierte cada elección en un ejercicio de responsabilidad moral más que en una demostración de poder. Y el héroe no triunfa porque siempre tenga razón, sino porque intenta actuar conforme a sus principios incluso cuando el resultado no es garantizado. Las relaciones personales representan otra dimensión esencial dentro del desarrollo del personaje. Peter no existe de forma aislada. Sus amistades, vínculos familiares y conexiones emocionales influyen directamente en sus decisiones. Cada conversación importante,
cada momento de confianza y cada pirita contribuyen a moldear su personalidad. Estas relaciones permiten que el espectador observe aspectos del protagonista que normalmente permanecen en ocultos durante las secuencias de acción. Son esos momentos de calma los que construyen la verdadera profundidad emocional del personaje. Desde un punto de vista simbólico, la máscara contiene a representando una idea mucho más amplia que la simple ocultación de la identidad. También simboliza el peso de las expectativas y la distancia que muchas personas establecen entre quienes realmente son y la imagen que proyectan al mundo. Peter Parker vive constantemente entre esas dos realidades. Como héroe inspira esperanza y seguridad. Como individuo experimenta inseguridades, miedo y cansancio. Esa contradicción resulta profundamente humana y explica por qué el personaje mantiene tanta vigencia. Y el tratamiento visual de una historia como Brand New Day también puede reforzar esa evolución emocional. La ciudad deja de ser únicamente un escenario para convertirse en un reflejo del estado interior del protagonista. Los espacios abiertos pueden transmitir libertad, mientras que los lugares cerrados o caóticos pueden representar presión, responsabilidad o aislamiento. Cuando la fotografía y la composición trabajan junto a la narrativa, la experiencia cinematográfica adquiere una dimensión mucho más rica sin necesidad de depender exclusivamente de grandes escenas de acción. Y el humor contiene a desempeñando un papel importante dentro de la identidad de Spider-Man. Sin embargo, su función va mucho más al de generar momentos divertidos. Las bromas representan una estrategia psicológica mediante la cual Peter enfrenta situaciones extremadamente peligrosas, y el humor reduce la tensión, protege emocionalmente el personaje y recuerda al espectador que, detrás del héroe, sigue existiendo un joven que intenta conservar cierta normalidad incluso en circunstancias extraordinarias. Otro elemento relevante es la manera en que la historia puede explorar el concepto de esperanza. Spider-Man nunca lucha únicamente porque cree que puede ganar todas las batallas. Muchas veces contiene adelante simplemente porque considera que abandonar será moralmente inaceptable. Esa diferencia convierte su heroísmo en algo profundamente inspirador. La esperanza deja de depender del resultado inmediato y pasa a fundamentarse en la decisión constante de seguir intentando mejorar el mundo, incluso cuando las dificultades parecen superar cualquier posibilidad de éxito. También resulta interesante analizar cómo una nueva etapa puede redefinir la identidad del héroe sin romper con su legado. Cada generación interpreta a Spider-Man desde perspectivas distintas, pero existen principios que permanecen constantes. La responsabilidad, la empatía, la capacidad de sacrificio y la voluntad de ayudar a otros. Mantener ese equilibrio entre innovación y tradición constituye uno de los mayores desafíos para cualquier nueva película centrada en el personaje. En conjunto, una obra como Spider-Man Brand New Day puede entenderse menos como una historia de enfrentamientos espectaculares y más como una reflexión sobre el crecimiento personal. La verdadera evolución del protagonista no depende únicamente de los desafíos externos, sino de su capacidad para conservar su humanidad mientras enfrenta responsabilidades extraordinarias. Esa dimensión TICA y emocional explica por qué Spider-Man contiene
ocupando un lugar privilegiado dentro de la cultura popular y por cada nueva etapa despierta tanto interés entre espectadores de distintas generaciones. Spider-Man ha representado durante décadas una idea muy particular de heroísmo, la capacidad de seguir adelante incluso cuando las circunstancias parecen superar cualquier posibilidad de éxito. En una nueva etapa como brand new day, esa filosofía continúa siendo el fundamento del personaje, pero adquiere un significado todavía más profundo porque Peter Parker ya no acta únicamente impulsado por el entusiasmo juvenil, sino también por la experiencia acumulada después de enfrentar innumerables desafíos. Cada decisión refleja una comprensión más madura del sacrificio, la responsabilidad y el impacto que sus acciones pueden tener sobre la vida de otras personas. Esa evolución convierte al protagonista en un héroe cuya mayor fortaleza no reside exclusivamente en sus habilidades físicas, sino en su capacidad para mantener intactos sus principios incluso cuando el mundo cambia constantemente a su alrededor. Uno de los aspectos más interesantes del personaje es su manera de entender la responsabilidad como una elección inconsciente y permanente. Peter poder intentar vivir una existencia tranquila, alejada del peligro, pero comprende que ignorar la posibilidad de ayudar significa a renunciar a aquello que define su identidad. Esa tensión entre el deseo de una vida normal y la obligación moral de actuar constituye el conflicto interno más importante del personaje. La historia no plantea esa responsabilidad como un privilegio, sino como una carga emocional que exige sacrificios continuos y decisiones difíciles. Precisamente por esa razón el público logra identificarse con él, ya que muchas personas experimentan en su vida cotidiana situaciones donde deben elegir entre su comodidad personal y aquello que consideran correcto. Desde una perspectiva psicológica, resulta especialmente significativo observar cómo Peter aprende a convivir con el peso del pasado. Las experiencias difíciles no desaparecen con el tiempo, continúan formando parte de la memoria y condicionan la manera en que una persona interpreta el presente. Sin embargo, el personaje demuestra que recordar el dolor no implica quedar atrapado en él. La madurez consiste en transformar esas experiencias en una fuente de aprendizaje y no en un obstáculo permanente. Esa capacidad para convertir las dificultades en crecimiento personal representa uno de los mensajes más inspiradores asociados a Spider-Man. La empatía continúa siendo otro de los rasgos fundamentales del protagonista. Mientras otros héroes centran su atención principalmente en derrotar amenazas, Peter intenta comprender el sufrimiento humano que existe detrás de cada conflicto. Su preocupación constante por proteger a personas comunes convierte cada intervención en un acto profundamente humano. La ciudad deja de ser un escenario abstracto para convertirse en un conjunto de historias individuales que merecen ser preservadas. Esa cercanía emocional explica por qué Spider-Man mantiene una relación tan especial con el público. Sus acciones nacen de la compasión que del deseo de reconocimiento. Las relaciones personales también desempeñan un papel esencial dentro de la evolución del personaje. Ningún héroe construye su identidad completamente solo. La confianza,
la amistad y el afecto representan elementos que permiten a Peter conservar el equilibrio emocional frente a las enormes responsabilidades que asume, y es precisamente en esas relaciones donde el espectador descubre la faceta más vulnerable del protagonista. Lejos del traje y de las grandes escenas de acción, continúa siendo una persona que necesita apoyo, comprensión y estabilidad emocional. Esa dimensión íntima aporta profundidad a la narrativa y evita que el personaje se convierta en una figura inalcanzable. Desde el punto de vista cinematográfico, una película como Brand New Day puede explorar un lenguaje visual que combina espectacularidad y cercanía. Las secuencias de movimiento entre los edificios representan libertad, dinamismo y confianza, mientras que los momentos más pasados permiten contemplar el estado emocional del protagonista. La fotografía, la iluminación y el uso del color pueden funcionar como herramientas narrativas destinadas a reforzar los cambios psicológicos del personaje. Cuando el lenguaje visual acompa el desarrollo dramático, la experiencia cinematográfica adquiere una riqueza mucho mayor que la simple acumulación de efectos especiales. Otro aspecto importante reside en la construcción del ritmo narrativo. Las historias de Spider-Man alcanzan su mayor eficacia cuando alternan acción intensa con escenas de reflexión y desarrollo emocional. Esa combinación permite que el espectador comprenda tanto los desafíos físicos como las consecuencias personales derivadas de ellos. Cada momento de calma ofrece la oportunidad de explorar pensamientos, relaciones y conflictos internos que posteriormente otorgan mayor significado a las escenas de acción. Y el equilibrio entre ambos elementos constituye una de las características más representativas del personaje dentro del cine contemporáneo. Y el humor también mantiene una función muy particular. En lugar de limitarse a aliviar la tensión, representa una estrategia emocional utilizada por Peter para enfrentar situaciones extraordinariamente difíciles. Las bromas y comentarios espontáneos reflejan su personalidad optimista y su negativa a dejar que el miedo controle completamente sus acciones. Esa actitud convierte al personaje en alguien cercano y accesible. Incluso durante los momentos más complicados conserva la capacidad de encontrar pequeños instantes de humanidad que recuerdan al espectador que detrás del hecho continúa existiendo una persona como en. Desde una perspectiva simbólica, Spider-Man representa la posibilidad de actuar correctamente sin esperar recompensas. Y el anonimato asociado a la máscara recuerda que el verdadero heroísmo no depende del reconocimiento público. Peter ayuda porque considera que es moralmente necesario hacerlo, no porque espera admiración. Es principio convierte el personaje en un referente tico cuya importancia trasciende el mobito de la ficción. Su ejemplo invita a reflexionar sobre el valor de la solidaridad, la responsabilidad compartida y la importancia de contribuir al bienestar colectivo incluso mediante acciones aparentemente pequeñas. La evolución del protagonista también puede interpretarse como una reflexión sobre el crecimiento personal. A medida que acumula experiencias, aprende que la fuerza física nunca sustituye a la inteligencia emocional. Escuchar, comprender,
reconocer errores y aceptar ayuda representan formas de fortaleza tan importantes como cualquier habilidad extraordinaria. Esa vici en amplia del hero smo permite que Spider-Man continue siendo relevante para públicos de diferentes edades y contextos culturales. Otro elemento significativo es la esperanza como principio narrativo. A pesar de las dificultades, Peter nunca pierde completamente la confianza en la posibilidad de construir un futuro mejor. Esa esperanza no surge de la ingenuidad, sino del convencimiento de que cada pequeña acción en positiva puede producir cambios importantes con el paso del tiempo. Y el personaje demuestra que mantener la esperanza constituye una decisión consciente, especialmente cuando las circunstancias parecen desfavorables. Ese mensaje resulta especialmente valioso porque conecta con experiencias universales presentes en la vida cotidiana de cualquier persona. Finalmente, una etapa como brand new day puede entenderse como una oportunidad para reafirmar los valores fundamentales que han convertido a Spider-Man en una figura tan influyente dentro de la cultura popular. Más all de cualquier enfrentamiento espectacular, el interés principal permanece en observar la evolución de un individuo que intenta conservar su humanidad mientras enfrenta responsabilidades extraordinarias. La combinación de vulnerabilidad, empatía, responsabilidad y perseverancia continúa diferenciando al personaje dentro del género de superhéroes. Y es precisamente esa dimensión profundamente humana la que explica por qué Spider-Man sigue siendo, generación tras generación, uno de los héroes más queridos, respetados y emocionalmente cercanos para millones de espectadores en todo el mundo. Peter Parker siempre ha sido un personaje cuya mayor fortaleza no reside únicamente en sus habilidades físicas, sino en la manera en que afronta las consecuencias de sus decisiones. En una nueva etapa como Brand New Day, el centro del análisis puede entenderse como la consolidación de su madurez emocional. Después de años enfrentando desafíos personales y responsabilidades extraordinarias, el protagonista ya no reacciona impulsivamente ante cada situación. Su experiencia le permite observar los problemas desde una perspectiva más amplia, comprendiendo que cada decisión afecta no solo a su propia vida, sino también a quienes lo rodean. Uno de los elementos más interesantes es la evolución del concepto de responsabilidad. En las primeras etapas del personaje, esta idea aparece como una obligación moral nacida del sentimiento de culpa y del deseo de evitar que otros sufran pérdidas similares a las que marcaron su vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa responsabilidad deja de estar motivada únicamente por el pasado y se convierte en una convicción personal. Peter ayuda porque entiende que proteger a los demás forma parte de su identidad. Ya no acta únicamente por deber, sino porque ha integrado esos valores en su forma de entender el mundo. Esta evolución también modifica su manera de relacionarse con otras personas. La confianza deja de construirse sobre la necesidad de ocultar constantemente su vida personal y comienza a basarse en la honestidad, el respeto y la comprensión mutua. Las relaciones humanas siguen siendo esenciales para definir quién es Peter Parker. Los amigos, familiares y aliados representan espacios donde el protagonista puede mostrar su lado más vulnerable,
recordando al espectador que incluso los hechos necesitan apoyo emocional para mantener el equilibrio frente a las enormes responsabilidades que asumen. La dimensión psicológica del personaje continúa haciendo uno de los aspectos más ricos del universo de Spider-Man. Peter experimenta dudas, inseguridades y momentos de agotamiento, pero aprende que la verdadera fortaleza consiste en reconocer esas emociones sin permitir que determinen completamente sus acciones. Esa representación resulta especialmente cercana porque refleja experiencias universales. Todos enfrentan situaciones donde el miedo, la incertidumbre o el cansancio parecen dominar, pero el crecimiento personal aparece precisamente cuando se decide avanzar a pesar de esas dificultades. Desde un punto de vista cinematográfico, el lenguaje visual puede reforzar esa evolución en interior mediante el uso del color, la iluminación y la composición. Los espacios abiertos transmiten sensación de libertad y esperanza, mientras que los ambientes más cerrados reflejan el peso de las responsabilidades que acampan permanentemente al protagonista. La fotografía puede convertirse en una herramienta narrativa que expresa emociones sin necesidad de recurrir constantemente al diálogo. Y el ritmo de la historia también adquiere especial importancia. Las secuencias más efectivas alternan momentos de acción con escenas de reflexión donde los personajes desarrollan sus conflictos internos y sus relaciones personales. Esa combinación permite que el espectador no perciba la acción como un espectáculo aislado, sino como una consecuencia directa de las decisiones emocionales tomadas por los protagonistas. Cuando la narrativa mantiene ese equilibrio, el resultado suele ser mucho más satisfactorio desde el punto de vista dramático. Otro aspecto relevante es el tratamiento del heroísmo. Spider-Man nunca ha sido presentado como una figura perfecta ni invulnerable. Su grandeza surge precisamente de su capacidad para seguir actuando correctamente incluso cuando sabe que muchas veces nadie reconoce sus esfuerzos. Esa actitud convierte al personaje en un símbolo de compromiso cívico y responsabilidad individual. La historia transmite la idea de que cualquier persona puede contribuir positivamente a su entorno mediante pequeñas acciones realizadas con honestidad y solidaridad. La ciudad continúa desempeñando un papel fundamental dentro de esta interpretación. Que un simple escenario representa una comunidad formada por personas comunes cuyas vidas justifican el esfuerzo constante del protagonista. Spider-Man protege un entorno lleno de historias individuales, familias y aspiraciones. Esa proximidad con la vida cotidiana constituye una de las características que históricamente han diferenciado al personaje de otros hechos del género. En definitiva, el mayor valor de una nueva etapa de Spider-Man reside en la posibilidad de seguir explorando temas universales como la responsabilidad, la empatía, la perseverancia y la esperanza. Son esos elementos humanos, que el espectáculo visual, los que mantienen vigente el personaje y permiten que nuevas generaciones continúen encontrando en Peter Parker un hecho cercano, imperfecto y inspirador.
Peterman ha permanecido como uno de los héroes más influyentes de la cultura popular porque su historia nunca ha dependido únicamente de sus poderes o de la espectacularidad de sus enfrentamientos. Y el verdadero centro de cualquier interpretación del personaje es la evolución constante de Peter Parker como ser humano, en una nueva etapa como Spider-Man. Brand New Day, el interés principal puede entenderse como una exploración de la madurez, la responsabilidad y la capacidad de seguir construyendo una identidad propia después de haber atravesado experiencias profundamente transformadoras. MSQ representa un simple reinicio. Un nuevo comienzo simboliza la oportunidad de demostrar que crecer no significa olvidar el pasado, sino aprender a convivir con él de una manera más equilibrada. La evolución psicológica del protagonista resulta especialmente significativa porque Peter Parker nunca deja de cuestionar si está tomando las decisiones correctas. Esa incertidumbre forma parte de su personalidad desde sus primeras historias y contiene siendo uno de los elementos que más lo diferencian de otros héroes. Mientras algunos personajes actan con absoluta seguridad, Spider-Man suele reflexionar sobre las consecuencias de cada acción. Esa actitud convierte cada decisión en un conflicto moral y no solamente en un problema físico, y el espectador comprende que detrás de cada movimiento existe una persona que intenta actuar con responsabilidad incluso cuando ninguna opción parece completamente correcta. Uno de los aspectos más interesantes del personaje es la forma en que interpreta el sacrificio. Para Peter, ayudar a los demás nunca representa un acto heroico destinado a obtener reconocimiento. Muy por el contrario, suele implicar renuncias personales, oportunidades perdidas y un enorme desgaste emocional. Sin embargo, continúa aceptando ese compromiso porque entiende que el verdadero valor de una persona se mide por las decisiones que toma cuando nadie espera recompensarla. Esa filosofía convierte el personaje en un símbolo de responsabilidad cívica y solidaridad, valores que siguen siendo relevantes para espectadores de cualquier generación. La dualidad entre la identidad pública y la privada también adquiere una dimensión más profunda. Peter Parker desea disfrutar de una existencia relativamente normal, desarrollar relaciones personales estables y construir un futuro tranquilo. Al mismo tiempo, Spider-Man representa una obligación permanente hacia la comunidad. Ninguna de esas dos identidades puede eliminar a la otra sin alterar completamente la esencia del personaje. La tensión constante entre ambas dimensiones constituye una metáfora sobre las múltiples responsabilidades que muchas personas enfrentan en la vida cotidiana, donde resulta necesario equilibrar aspiraciones personales con compromisos familiares, profesionales o sociales. Desde una perspectiva emocional, la esperanza continúa siendo uno de los pilares fundamentales de la narrativa. Spider-Man nunca lucha por creer que todo saldrá perfectamente. Muy al contrario, suele actuar aún sabiendo que el resultado es incierto. Esa capacidad para mantener la esperanza incluso durante los momentos más difíciles constituye uno de los mensajes más inspiradores asociados al personaje. La historia recuerda que el optimismo óptico no consiste en ignorar las dificultades, sino en decidir conscientemente que vale la pena seguir intentando mejorar el mundo.
Las relaciones humanas desempeñan un papel esencial dentro del crecimiento del protagonista. Los vínculos de amistad, confianza y afecto permiten observar aspectos de Peter Parker que normalmente permanecen ocultos detrás del traje. Son esos momentos de cercanía emocional los que recuerdan el espectador que el héroe contiene siendo una persona con necesidades, dudas y aspiraciones similares a las de cualquier individuo. La capacidad para construir relaciones sinceras representa una fuente de fortaleza tan importante como cualquiera de sus habilidades extraordinarias. Y el lenguaje visual también puede contribuir significativamente a reforzar esa evolución. Una dirección cuidadosa puede utilizar el contraste entre espacios abiertos y cerrados para representar diferentes estados emocionales del protagonista. La iluminación puede transmitir esperanza o incertidumbre según el momento narrativo, mientras que el movimiento de la cámara puede reflejar tanto la libertad asociada al vuelo entre los edificios como el peso de las responsabilidades que acompañan constantemente al personaje. Cuando estos elementos trabajan de manera coherente con la evolución dramatica, la experiencia cinematográfica adquiere una profundidad considerable. Otro aspecto relevante reside en el tratamiento del tiempo. Las historias de Spider-Man suelen mostrar que el crecimiento personal nunca ocurre de manera inmediata. La madurez se construye lentamente mediante pequeñas decisiones, errores, aprendizajes y cambios de perspectiva. Esa evolución progresiva resulta mucho más creíble que una transformación repentina. Peter aprende que convertirse en una mejor persona exige paciencia, autocrítica y la disposición permanente para seguir mejorando. La dimensión simbólica del personaje contiene siendo especialmente poderosa. La máscara representa la posibilidad de actuar de acuerdo con unos principios superiores al interés individual. Sin embargo, también recuerda que detrás del héroe existe una persona vulnerable que experimenta miedo, cansancio y dudas. Esa combinación de fortaleza y fragilidad constituye precisamente el elemento que hace de Spider-Man un personaje profundamente humano, y el espectador comprende que la valentía no significa ausencia de temor, sino la decisión de actuar correctamente a pesar de él. La música y el sonido también pueden desempeñar una función narrativa importante. Una banda sonora equilibrada puede reforzar los momentos de introspección, aumentar la intensidad emocional de determinadas escenas y subrayar el crecimiento del protagonista sin necesidad de recurrir continuamente al diálogo. Y el silencio, utilizado de manera estratégica, también puede convertirse en una herramienta expresiva que permita al espectador conectar con el estado emocional del personaje. Otro elemento digno de análisis es la importancia de la comunidad. Spider-Man nunca lucha únicamente por proteger edificios o símbolos abstractos. Su verdadera motivación reside en preservar la vida cotidiana de personas comunes que representan la esencia de la ciudad. Esa cercanía con la realidad convierte cada acto heroico en un gesto profundamente humano, y el personaje recuerda constantemente que el verdadero sentido del poder consiste en utilizarlo para mejorar la vida de quienes nos rodean. Finalmente, una nueva etapa como brand new day puede interpretarse como una reafirmación de los principios que históricamente han definido al personaje.
Ms al de qualquer innovación en narrativa o visual, la esencia contiene siendo la misma. Un individuo imperfecto que intenta actuar correctamente en un mundo complejo. La responsabilidad, la empatía, la perseverancia, la humildad y la esperanza siguen constituyendo los valores que hacen de Spider-Man un héroe universal. Precisamente porque enfrenta problemas emocionales, dudas personales y desafíos morales similares a los de cualquier ser humano, Peter Parker contiene siendo una figura capaz de inspirar a espectadores de diferentes edades y culturas. Su historia recuerda que las mayores victorias no siempre consisten en derrotar a un enemigo, sino en conservar la capacidad de hacer el bien incluso cuando las circunstancias hacen que ese camino resulte extraordinariamente difícil. Spider-Man ocupa un lugar especial dentro del imaginario del cine contemporáneo porque representa una forma de heroísmo profundamente ligada a la condición humana. A diferencia de muchos personajes que encuentran su fuerza principalmente en habilidades extraordinarias o en tecnologías avanzadas, Peter Parker construye su identidad a partir de decisiones morales. En una nueva etapa como Spider-Man, Brand New Day, el interés de la narrativa puede entenderse como una exploración del equilibrio entre la experiencia adquirida durante años de sacrificios y la necesidad permanente de seguir creciendo como individuo. La historia deja de centrarse únicamente en la espectacularidad de los enfrentamientos para convertirse en una reflexión sobre la identidad, la responsabilidad y la esperanza. La evolución de Peter Parker resulta especialmente significativa porque demuestra que el crecimiento personal nunca concluye. Incluso después de haber superado innumerables desafíos, continúa enfrentando a nuevas preguntas sobre quién desea ser y qué tipo de legado quiere construir. Esa búsqueda constante evita que el personaje permanezca estático. Cada experiencia modifica su manera de comprender el mundo y de relacionarse con quienes lo rodean. Y el aprendizaje deja de consistir únicamente en desarrollar nuevas habilidades y pasa a depender principalmente de la madurez emocional alcanzada mediante la reflexión, la empatía y la aceptación de las propias limitaciones. Uno de los aspectos más profundos del personaje es su capacidad para convivir con las consecuencias de sus decisiones sin permitir que éstas destruyan su optimismo. Peter entiende que cada hecho posee un impacto sobre otras personas y que ninguna elección importante es completamente libre de riesgos. Sin embargo, esa conciencia no lo conduce al inmovilismo, muy al contrario, lo impulsa a analizar cuidadosamente cada situación antes de actuar. La responsabilidad deja de interpretarse como una carga exclusivamente dolorosa para convertirse en una manifestación de compromiso hacia la comunidad. Ayudar a los demás no representa una obligación impuesta desde el exterior, sino una decisión coherente con los valores que definen su identidad. Desde una perspectiva psicológica, resulta especialmente interesante observar cómo el personaje enfrenta la incertidumbre. La duda nunca desaparece completamente de su vida. Continúa preguntando si tomando las decisiones adecuadas y si realmente puede proteger a quienes aprecia. Sin embargo, aprende que el miedo no debe convertirse en un obstáculo permanente.
La verdadera valentía consiste precisamente en actuar aun cuando no existe una garantía absoluta de éxito. Es planteamiento convierte al personaje en un ejemplo de resiliencia emocional y transmite al espectador un mensaje profundamente humano sobre la importancia de seguir avanzando incluso durante los momentos de mayor dificultad. La empatía contiene siendo otra de las características esenciales de Peter Parker. Su forma de comprender el heroísmo se basa en la capacidad de reconocer el valor de cada individuo. No protege únicamente grandes ejemplos o instituciones. Protege personas concretas con historias, sueños y preocupaciones propias. Es acercan a transforma completamente el sentido de sus acciones. Cada intervención adquiere una dimensión humana que va mucho más allá del aspecto que lo visual. Y el personaje recuerda constantemente que la verdadera grandeza consiste en preocuparse por quienes normalmente pasan desapercibidas. Las relaciones personales constituyen igualmente un elemento decisivo dentro del desarrollo del protagonista. Peter descubre que ninguna persona puede sostener indefinidamente todas las responsabilidades completamente sola. La amistad, la confianza y el afecto representan espacios donde puede mostrarse vulnerable sin temer a perder su dignidad. Esa vulnerabilidad no disminuye su condición de héroe, por el contrario, la fortalece. Y el espectador comprende que aceptar apoyo emocional constituye una manifestación de madurez y no una señal de debilidad. Desde un punto de vista cinematográfico, el tratamiento visual puede reforzar esa evolución en interior mediante decisiones estéticas cuidadosamente elaboradas. La iluminación puede reflejar los diferentes estados emocionales del protagonista, mientras que la composición de los planos puede transmitir sensaciones de aislamiento o de pertenencia según el momento narrativo. Y el movimiento fluido de la cámara durante determinadas secuencias puede simbolizar la libertad asociada al personaje, mientras que los encuadres estáticos favorecen la introspección y la reflexión. Esa combinación entre recursos técnicos y desarrollo emocional permite construir una experiencia mucho más rica que la simple acumulación de escenas espectaculares. Y el ritmo narrativo también desempeña un papel fundamental. Las historias más eficaces de Spider-Man alternan momentos de acción intensa con escenas donde los personajes conversan, reflexionan y fortalecen sus relaciones personales. Esa estructura evita que la acción pierda significado y concede tiempo suficiente para comprender las motivaciones que impulsan cada decisión importante. Cuando el espectador conoce profundamente a los personajes, las secuencias de mayor intensidad emocional adquieren un impacto mucho más duradero. Otro aspecto especialmente relevante es el simbolismo de la máscara. Tradicionalmente ha representado la separación entre la vida privada y la identidad heroica. Sin embargo, también puede interpretarse como un recordatorio de que cualquier persona posee la capacidad de actuar con valentía y solidaridad independientemente del reconocimiento que reciba. Peter Parker demuestra que el verdadero heroísmo no depende de la fama ni de la admiración pública, sino de la disposición constante para ayudar cuando resulta necesario. Esa idea convierte al personaje en un símbolo cuya importancia trasciende ampliamente el ámbito del entretenimiento. La ciudad contiene desempeñando un papel esencial dentro del universo de Spider-Man.
no constituye simplemente un decorado donde ocurren los acontecimientos. Representa una comunidad compleja formada por personas muy diferentes entre es, todas ellas merecedoras de protege en y respeto. Peter mantiene con en torno una relación profundamente emocional. Cada calle, cada edificio y cada barrio forman parte de su historia personal. Esa conexión explica por qué el personaje siempre transmite una sensación de proximidad con la vida cotidiana de los ciudadanos comunes. La demencia en filosófica del personaje también merece atención. Spider-Man plantea constantemente preguntas relacionadas con la responsabilidad individual, la libertad, la justicia y el significado del sacrificio. Peter comprende que hacer lo correcto no garantiza una recompensa inmediata. Muchas veces implica aceptar pérdidas personales y soportar un enorme desgaste emocional. Sin embargo, continúa actuando de acuerdo con sus principios porque considera que la integridad moral posee un valor superior al beneficio inmediato. Es planteamiento convierte el personaje en un referente tico que invita al espectador a reflexionar sobre sus propias decisiones. Y el humor representa igualmente un componente fundamental de su identidad. No funciona únicamente como un recurso destinado a aliviar la tensión, sino como una expresión de la personalidad optimista del protagonista. Incluso en situaciones difíciles conserva la capacidad de encontrar pequeños momentos de ligereza que le permiten mantener el equilibrio emocional. Esa actitud demuestra que la esperanza puede convivir con la dificultad y que el sentido del humor constituye una herramienta valiosa para afrontar los desafíos de la vida. La música y el diseño sonoro también pueden contribuir significativamente a reforzar la dimensión emocional de la narrativa. Una banda sonora cuidadosamente elaborada permite acompar los momentos de introspección, potenciar la sensación de aventura y celebrar el crecimiento del protagonista sin necesidad de recurrir constantemente al diálogo. Del mismo modo, el uso estratégico del silencio puede expresar emociones complejas con una enorme eficacia narrativa. En definitiva, Spider-Man, Brand New Day puede analizarse como una oportunidad para profundizar en los valores que históricamente han convertido a Spider-Man en uno de los héroes más queridos de la cultura popular. Es all del espectáculo visual propio del género. La esencia permanece en la evolución de un individuo imperfecto que intenta actuar correctamente en un mundo lleno de incertidumbres. La responsabilidad, la empatía, la perseverancia, la humildad y la esperanza siguen siendo los pilares que sostienen el personaje y explican su extraordinaria capacidad para conectar con públicos de distintas generaciones. Precisamente porque sus mayores batallas ocurren tanto en el plano emocional como en el físico, Peter Parker continúa representando una forma de hero muy cercana, inspiradora y profundamente humana, capaz de recordar que el verdadero poder siempre comienza con la decisión de hacer el bien incluso cuando nadie garantiza que el esfuerzo es reconocido. Vidic. Si tu objetivo es crear un contenido original, puedo escribir un análisis crítico completamente original sobre Spider-Man, Brand New Day. Tienes una nueva parte en formato de párrafos, sin encabezados. Spider-Man ha logrado mantenerse como uno de los personajes más importantes de la ficción contemporánea porque simboliza un tipo de hero muy basado en la responsabilidad cotidiana.
A diferencia de otros protagonistas cuya identidad depende principalmente de la fuerza o del prestigio, Peter Parker representa a una persona com en que intenta actuar correctamente incluso cuando eso implica enormes sacrificios personales. Esa característica ha permitido que millones de espectadores se identifiquen con él durante décadas. En una nueva etapa como brand new day, el mayor interés no reside únicamente en la posibilidad de presentar nuevos desafíos visuales, sino en observar cómo el protagonista continúa evolucionando como individuo mientras intenta conservar intactos los principios que siempre han definido su personalidad. Y el crecimiento personal ocupa un lugar central dentro de cualquier análisis del personaje. Peter Parker ha aprendido que la experiencia modifica profundamente la forma en que una persona comprende el mundo. Los errores del pasado no desaparecen, pero dejan de representar únicamente una fuente de dolor para convertirse en herramientas de aprendizaje. Esa transformación en interior demuestra que la madurez consiste menos en evitar el sufrimiento que en desarrollar la capacidad para convertirlo en conocimiento. La historia transmite la idea de que toda experiencia difícil puede fortalecer el carácter cuando existe voluntad para reflexionar sobre ella. La responsabilidad continúa siendo el valor que articula toda la identidad del protagonista. Sin embargo, en esta etapa puede interpretarse de una manera mucho más amplia. Ya no se limita únicamente a intervenir cuando surge una amenaza inmediata. También implica cuidar las relaciones personales, asumir las consecuencias de las propias decisiones y contribuir al bienestar de la comunidad mediante acciones constantes, incluso cuando pasan desapercibidas. Es enfoque convierte el heroísmo en una práctica diaria MSQ en una sucesión de grandes gestos. Otro aspecto especialmente relevante es la representación de la resiliencia. Peter Parker nunca ha sido un personaje definido por la ausencia de dificultades. Por el contrario, suele enfrentarse a pérdidas, decepciones y momentos de profunda incertidumbre. Lo verdaderamente admirable es su capacidad para reconstruirse después de cada experiencia negativa. Esa resiliencia no surge porque ignora el dolor, sino porque comprende que permanecer inmóvil impide a cualquier posibilidad de mejorar tanto su propia vida como la de quienes lo rodean. Y el personaje enseña que levantarse después de una caída constituye una forma de valentía tan importante como cualquier enfrentamiento físico. Las relaciones humanas siguen desempeñando un papel esencial dentro de su desarrollo. Peter descubre constantemente que ninguna persona puede afrontar sola todas las responsabilidades que implica su existencia. La amistad, la confianza y el apoyo emocional representan elementos indispensables para conservar el equilibrio psicológico. La historia recuerda que aceptar ayuda no disminuye la fortaleza de un individuo. Al contrario, demuestra la capacidad de reconocer los propios límites y valorar la importancia de los demás. Desde el punto de vista cinematográfico, el tratamiento visual puede reforzar esa dimensión emocional mediante una fotografía que acompa el estado psicológico del protagonista. Los contrastes de luz, la composición de los planos y el movimiento de la cámara permiten expresar emociones complejas sin depender exclusivamente del diálogo. Cuando la puesta en escena refleja el recorrido interior del personaje,
El resultado adquiere una profundidad que trasciende el aspecto lo propio del género de superhéroes. La ciudad también conserva un significado profundamente simbólico. No constituye únicamente el lugar donde ocurren los acontecimientos, sino una representación de la comunidad que Peter intenta proteger. Cada rincón refleja historias individuales, aspiraciones y problemas cotidianos que justifican el compromiso constante del protagonista. Esa proximidad con la vida diaria convierte a Spider-Man en un héroe especialmente cercano, ya que su misión siempre permanece vinculada a personas comunes más que a ideales abstractos. Y el humor continúa siendo un rasgo distintivo de la personalidad de Peter Parker. Es all de su función como elemento de entretenimiento, representa una estrategia psicológica para enfrentar la presión permanente que acampa sus responsabilidades. La capacidad para conservar cierta ligereza incluso durante situaciones difíciles demuestra que la esperanza puede manifestarse también mediante pequeños gestos cotidianos. Esa combinación entre optimismo y vulnerabilidad constituye uno de los aspectos más humanos del personaje. La dimensión filosófica de Spider-Man también resulta especialmente rica. Sus historias invitan constantemente a reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la responsabilidad individual, el sentido del deber, la libertad y la justicia. Peter comprende que hacer lo correcto no garantiza una recompensa inmediata. Muchas veces implica aceptar pérdidas personales o renunciar a intereses propios en beneficio de otras personas. Esa vicenticia convierte al personaje en un referente cuya importancia trasciende el ámbito del entretenimiento. En conjunto, una nueva etapa de Spider-Man puede entenderse como una oportunidad para reafirmar los valores que han mantenido vigente el personaje durante generaciones. La empatía, la perseverancia, la humildad y la responsabilidad siguen siendo los pilares sobre los que se construye su identidad. Más all de cualquier innovación visual o narrativa, la esencia permanece inalterable. Un individuo imperfecto que decide utilizar sus capacidades para ayudar a los demás, convencido de que el verdadero heroísmo no consiste en ser extraordinario, sino en elegir cada día actuar con integridad, compasión y esperanza incluso cuando el camino resulta incierto. Spider-Man ha demostrado durante décadas que su importancia dentro del cine y del cómic no depende únicamente de sus aventuras, sino de la capacidad del personaje para representar conflictos humanos universales. Peter Parker nunca ha sido concebido como un héroe perfecto. Desde sus primeras apariciones, su mayor verdad ha sido precisamente su imperfección. Comete errores, duda de sí mismo, fracasa en determinadas ocasiones y debe enfrentarse continuamente a las consecuencias de sus decisiones. Esa representación convierte su evolución en una metáfora del crecimiento personal. Una nueva etapa como brand new day puede entenderse como la continuación de ese proceso, donde el protagonista ya no busca descubrir quién es, sino decidir constantemente qué tipo de persona desea seguir siendo frente a un mundo que cambia de manera permanente. Uno de los elementos más interesantes del personaje es la relación entre identidad y responsabilidad.
Peter Parker comprende que poser habilidades extraordinarias no lo convierte automáticamente en un mayor ser humano. Lo que realmente define su valor es la forma en que decide utilizar esas capacidades. Esa diferencia resulta esencial porque desplaza el interés desde el poder hacia la tica. La historia deja claro que cualquier talento, por extraordinario que sea, pierde significado cuando no es acompañado por principios sólidos. En consecuencia, Spider-Man representa una reflexión constante sobre la importancia de actuar con integridad incluso cuando nadie observa o reconoce el esfuerzo realizado. La madurez emocional constituye otro aspecto fundamental del personaje. A medida que transcurren los años, Peter aprende que el heroísmo no consiste únicamente en superar grandes amenazas. También implica aceptar las propias limitaciones, reconocer errores y aprender a pedir ayuda cuando resulta necesario. Esa evolución refleja un cambio profundo en la manera de entender la fortaleza. Durante mucho tiempo, la cultura popular asocia el heroísmo con la autosuficiencia absoluta. Spider-Man propone una visión diferente. La verdadera fortaleza incluye la capacidad de mostrar vulnerabilidad sin perder la dignidad. Desde un punto de vista psicológico, el personaje ofrece una representación muy rica del proceso de adaptación. Peter experimenta pérdidas, decepciones y situaciones que alteran profundamente su forma de entender la realidad. Sin embargo, esas experiencias no destruyen completamente su optimismo. Aprende a integrar el dolor dentro de su identidad sin permitir que defina totalmente su futuro. Esa capacidad para reconstruirse después de momentos difíciles constituye una manifestación de resiliencia especialmente cercana a la experiencia humana. Y el espectador encuentra en el personaje un ejemplo de perseverancia que trasciende ampliamente el ámbito de la ficción. Las relaciones personales desempeñan igualmente un papel decisivo dentro de esa evolución. La confianza depositada en otras personas permite al protagonista conservar un equilibrio emocional que es imposible alcanzar completamente en soledad. Los vínculos afectivos recuerdan constantemente que incluso quienes asumen grandes responsabilidades continúan necesitando comprensión, compa y apoyo. Esa dimensión interpersonal evita que Spider-Man se convierta en una figura distante o inaccesible. La cercanía emocional constituye precisamente uno de los elementos que han permitido al personaje mantener una conexión tan profunda con diferentes generaciones de espectadores. Otro aspecto digno de análisis es la representación de la esperanza. Peter Parker nunca acta porque espera obtener una recompensa inmediata. Muchas veces sabe que sus esfuerzos pasar en desapercibidos o incluso generar en nuevas dificultades para él mismo. Sin embargo, continúa interviniendo porque considera que mejorar la vida de otras personas posee un valor independiente del reconocimiento público. Esa actitud convierte la esperanza en una decisión TICAMSQ en una emoción pasajera. Y el personaje demuestra que mantener una visión optimista del futuro no implica ignorar los problemas, sino creer que siempre existe la posibilidad de contribuir positivamente al cambio. La ciudad también adquiere una importancia simbólica considerable. No representa únicamente un escenario donde ocurren acontecimientos espectaculares. Constituye una comunidad formada por miles de historias individuales que justifican el compromiso permanente del protagonista.
Peter conoce a realidad porque forma parte de ella. Vive entre personas comunes, comparte sus preocupations y comprende sus dificultades. Y acercan a convertir cada acto heroico en una expresión de solidaridad cotidiana MSQ en una demostración de superioridad. Desde el punto de vista cinematográfico, la puesta en escena puede reforzar todos estos elementos mediante una fotografía cuidadosamente decidida, y el contraste entre espacios abiertos y ambientes mismos permite expresar visualmente la dualidad que caracteriza al protagonista. Las escenas de movimiento representan libertad y responsabilidad al mismo tiempo, mientras que los momentos pasados favorecen la introspección y el desarrollo emocional. Cuando la narrativa visual acampa la evolución psicológica del personaje, la experiencia resulta mucho más profunda que la simple acumulación de secuencias de HN. Y el humor sigue siendo otra característica fundamental de Spider-Man. No aparece únicamente para aliviar la tensión narrativa, sino como una manifestación de la personalidad del protagonista. Peter utiliza el humor para enfrentar situaciones difíciles sin dejarse dominar completamente por el miedo o la ansiedad. Esa actitud demuestra que la esperanza también puede expresarse mediante pequeños gestos de ligereza incluso durante circunstancias complicadas, y el equilibrio entre emoción, humor y reflexión constituye una de las seis de identidad más reconocibles del personaje. La dimensión filosófica de Spider-Man continúa siendo especialmente relevante porque plantea preguntas relacionadas con la responsabilidad individual, la libertad y el sentido del sacrificio. Peter entiende que actuar correctamente muchas veces implica aceptar pérdidas personales. Sin embargo, considera que preservar la integridad moral posee un valor superior a cualquier beneficio inmediato. Esa visión convierte al personaje en un referente tico cuya influencia supera ampliamente el ámbito del entretenimiento y conecta con cuestiones fundamentales sobre la convivencia y la solidaridad. En definitiva, Spider-Man Brand New Day puede interpretarse como una oportunidad para seguir explorando las razones que han convertido a Spider-Man en una figura universal. Más all de cualquier innovación técnica o visual, la esencia permanece vinculada al crecimiento humano del protagonista. La responsabilidad, la empatía, la humildad, la perseverancia y la esperanza continúan siendo los principios que orientan su comportamiento. Precisamente porque sus conflictos emocionales reflejan preocupaciones presentes en la vida cotidiana de cualquier persona, Peter Parker mantiene una extraordinaria capacidad para inspirar al público y recordar que el verdadero héroe smo comienza siempre con la decisión de hacer lo correcto, incluso cuando esa decisión exige esfuerzo, sacrificio y una enorme fortaleza interior. Spider-Man ha conseguido mantenerse vigente durante generaciones porque representa un tipo de héroe que evoluciona junto con su audiencia. Peter Parker no permanece inmóvil frente al paso del tiempo. Cada experiencia transforma ligeramente su manera de comprender el mundo y modifica la forma en que interpreta sus responsabilidades. En una nueva etapa como Brand New Day, el análisis puede centrarse en esa evolución constante, donde el protagonista demuestra que la verdadera madurez no consiste en dejar de cometer errores,
sino en desarrollar la capacidad para aprender de ellos sin perder la esencia que define su personalidad. Esa combinación entre experiencia y humildad constituye uno de los elementos que han permitido al personaje conservar una enorme relevancia cultural. La construcción de Peter Parker siempre ha estado basada en la idea de que el hero smo comienza mucho antes de vestir un traje. Su forma de tratar a quienes lo rodean, su disposición para escuchar y su voluntad de asumir las consecuencias de sus actos reflejan una tica profundamente arraigada. Y el personaje transmite la idea de que las acciones cotidianas poseen tanto valor como las grandes decisiones. Esa perspectiva convierte su historia en una reflexión sobre la importancia de actuar correctamente incluso en situaciones aparentemente pequeñas. Y el verdadero hecho no aparece únicamente durante los momentos extraordinarios. También se construye mediante gestos sencillos realizados con honestidad y responsabilidad. Uno de los aspectos más ricos del personaje es la forma en que enfrenta la incertidumbre. Peter Parker comprende que la vida nunca ofrece respuestas completamente seguras. Muchas decisiones deben tomarse sin conocer todas sus consecuencias. Sin embargo, esa incertidumbre no paraliza su voluntad de actuar. Aprende que el valor ético consiste precisamente en asumir riesgos cuando considera que proteger a otras personas resulta moralmente necesario. Esa representación conecta profundamente con la experiencia humana porque cualquier individuo enfrenta situaciones donde decidir sin disponer de toda la información posible. La evolución emocional también se manifiesta en la manera en que el protagonista aprende a aceptar sus propias limitaciones. Durante mucho tiempo intenta resolver todos los problemas por sí mismo, convencido de que esa es la única forma de cumplir con su responsabilidad. Sin embargo, la experiencia le enseña que reconocer la necesidad de apoyo no disminuye su fortaleza. Al contrario, aceptar la colaboración de otras personas constituye una muestra de madurez emocional y de confianza. Esa transformación convierte al personaje en un modelo mucho más realista de crecimiento personal. Las relaciones humanas siguen siendo fundamentales para comprender esa evolución. Peter Parker nunca deja de valorar la importancia de quienes forman parte de su vida. La amistad, la confianza y el afecto representan espacios donde puede recuperar equilibrio después de enfrentar situaciones especialmente difíciles. Esa dimensión íntima aporta profundidad psicológica al personaje y evita que el hecho se reduzca únicamente a sus capacidades extraordinarias. Y el espectador comprende que detrás de la máscara continúa existiendo una persona que necesita comprensión y apoyo como cualquier otra. Desde una perspectiva cinematográfica, la construcción visual puede reforzar esos elementos mediante una dirección que combina espectacularidad con sensibilidad emocional. Los escenarios urbanos transmiten movimiento constante y reflejan la intensidad de la vida cotidiana, mientras que los espacios más tranquilos permiten contemplar el mundo interior del protagonista. Y el uso del color, la iluminación y la composición visual puede expresar estados de ánimo sin necesidad de recurrir continuamente al diálogo, creando una narrativa donde la imagen participa activamente en el desarrollo del personaje. Y el ritmo también desempeña una función importante dentro de esta propuesta.
Las historias más memorables de Spider-Man equilibran momentos de acción en dinámica consecuencias de reflexión en donde el espectador puede comprender mejor las motivaciones del protagonista. Esa alternancia permite que la acción tenga un verdadero impacto emocional porque siempre se encuentra vinculada a conflictos humanos previamente desarrollados. Cuando la narrativa mantiene ese equilibrio, el resultado trasciende el entretenimiento y adquiere una dimensión mucho más profunda. Y el simbolismo de la máscara continúa siendo especialmente poderoso. Puede interpretarse como una representación de todas aquellas personas que realizan actos positivos sin buscar reconocimiento. Peter Parker demuestra que el hero óptico no depende de la fama ni de la admiración pública, sino de la decisión permanente de actuar con integridad. Esa idea transforma el personaje en un referente moral cuya influencia supera ampliamente el ámbito de la ficción y conecta con valores universales como la solidaridad, la responsabilidad y el compromiso social. La ciudad representa igualmente mucho más que un escenario físico. Simboliza una comunidad diversa donde conviven personas con necesidades, sueños y preocupaciones diferentes. Spider-Man mantiene con ese entorno una relación profundamente emocional porque entiende que cada individuo merece sentirse protegido y respetado. Esa proximidad con la vida cotidiana constituye una de las principales razones por las que el personaje continúa siendo percibido como uno de los héroes más humanos del género. Otro elemento relevante es la forma en que la historia entiende la esperanza. Peter Parker nunca ignora la existencia del sufrimiento ni minimiza la complejidad de los problemas que enfrenta. Sin embargo, decide conservar una actitud optimista basada en la convicción de que cada acción positiva posee la capacidad de producir cambios significativos. Esa visión convierte la esperanza en una decisión consciente más que en un sentimiento pasajero. Y el personaje ansía que mantener la voluntad de ayudar constituye una forma de resistencia frente al pesimismo. La dimensión filosófica del personaje también merece especial atención. Spider-Man plantea preguntas relacionadas con la responsabilidad individual, el sentido del sacrificio, la libertad y la justicia. Peter comprende que hacer lo correcto muchas veces implica aceptar pérdidas personales y renunciar a intereses propios. Sin embargo, considera que preservar la coherencia entre sus acciones y sus principios posee un valor mucho mayor que cualquier beneficio inmediato. Esa integridad tica constituye uno de los elementos que han convertido al personaje en una referencia moral para millones de lectores y espectadores. Finalmente, una etapa como brand new day puede interpretarse como una reafirmación del legado que Spider-Man ha construido a lo largo de décadas. La verdadera importancia del personaje nunca ha dependido exclusivamente de sus poderes o de la magnitud de sus aventuras, sino de su capacidad para representar valores profundamente humanos. La empatía, la perseverancia, la humildad, la responsabilidad y la esperanza continúan siendo el fundamento de su identidad. Precisamente porque Peter Parker sigue enfrentando conflictos emocionales similares a los de cualquier persona, su historia conserva una extraordinaria capacidad para inspirar, recordando que el hero óptico nace de la decisión cotidiana de actuar con compasión.
honestidad y valiente incluso cuando el camino parece incierto y las recompensas nunca están garantizadas. Vidic. Spider-Man ha logrado mantener una relevancia extraordinaria dentro de la cultura popular porque representa un héroe cuya verdadera fuerza nace de su humanidad. Peter Parker nunca deja de experimentar dudas, errores, pérdidas y conflictos personales. Esa vulnerabilidad no disminuye su grandeza. Por el contrario, constituye precisamente el elemento que permite que millones de personas se identifiquen con él. En una nueva etapa como Spider-Man. Brand New Day, el análisis puede entenderse como una exploración del proceso mediante el cual un individuo aprende a conservar sus principios mientras el mundo que lo rodea continúa a transformarse constantemente. La historia deja de centrarse exclusivamente en las amenazas externas para profundizar en el desarrollo interior del protagonista. La evolución impersonal constituye el eje principal del personaje. Peter Parker comprende que cada experiencia modifica ligeramente su forma de interpretar la realidad. Las dificultades no desaparecen, pero aprende a enfrentarlas desde una perspectiva mucho más madura. Descubrir que crecer no significa dejar de sentir miedo, sino desarrollar la capacidad para impedir que ese miedo controle completamente las decisiones importantes. Esa representación resulta especialmente cercana porque refleja una experiencia compartida por cualquier persona que intenta construir una vida basada en la responsabilidad y la honestidad. Uno de los aspectos más interesantes del personaje es la manera en que entiende la responsabilidad como una elección inconsciente. Peter nunca acta porque alguien se lo imponga. Su compromiso nace de una convicción profundamente interior acerca del valor de proteger a quienes lo necesitan. Esa diferencia convierte el heroísmo en una expresión de libertad moral. Ayudar a los demás deja de ser una obligación externa para convertirse en una manifestación de la identidad personal. Y el personaje demuestra que los principios éticos solo adquieren significado cuando una persona decide aplicarlos incluso durante circunstancias especialmente difíciles. La dimensión emocional de Peter Parker continúa siendo extraordinariamente rica, y el protagonista experimenta momentos de agotamiento, incertidumbre y frustración. Sin embargo, aprende que ninguna emoción impide la capacidad de definir completamente quién es. La tristeza puede convertirse en una oportunidad para desarrollar empatía. El miedo puede transformarse en prudencia. La frustración puede impulsar nuevas formas de aprendizaje. Esa capacidad para integrar las propias emociones constituye uno de los elementos más humanos del personaje y explica buena parte de su permanencia dentro del imaginario colectivo. Las relaciones personales siguen ocupando un lugar fundamental dentro de esa evolución. Peter descubre que ninguna responsabilidad puede sostenerse indefinidamente sin el apoyo de otras personas. La amistad, el afecto y la confianza representan fuentes permanentes de equilibrio emocional. Gracias a esos vínculos, el protagonista conserva la capacidad de recordar quién es realmente detrás de la máscara. Esa dimensión interpersonal evita que Spider-Man se convierta únicamente en un símbolo abstracto y mantiene siempre visible la humanidad de Peter Parker. Desde una perspectiva cinematográfica, la puesta en escena puede reforzar todos esos aspectos mediante un lenguaje visual especialmente expresivo.
La iluminación puede representar estados emocionales, mientras que la composición de cada plano contribuye a transmitir sensaciones de aislamiento, esperanza o pertenencia. Los movimientos de cámara durante las secuencias de acción reflejan libertad y dinamismo, mientras que las escenas más favorecen la contemplación y el desarrollo psicológico. Esa integración entre forma y contenido permite construir una experiencia cinematográfica mucho más completa. La ciudad también desempeña una función profundamente simbólica. No constituye simplemente un escenario donde ocurren acontecimientos espectaculares. Representa la comunidad que Peter intenta proteger y con la que mantiene una relación emocional muy intensa. Cada calle, cada edificio y cada persona forman parte de un entorno cuya diversidad refleja la complejidad de la vida contemporánea. Spider-Man comprende que cuidar de la ciudad significa preservar las oportunidades, los sueños y la esperanza de quienes viven en ella. Otro elemento especialmente significativo es el tratamiento del tiempo. Peter Parker aprende que el crecimiento personal nunca ocurre de forma inmediata. Cada experiencia aporta nuevas perspectivas que modifican lentamente su manera de entender el mundo. Los errores dejan de percibirse exclusivamente como fracasos para convertirse en herramientas de aprendizaje. Esa evolución gradual resulta profundamente realista porque refleja la forma en que cualquier ser humano construye su identidad a lo largo de la vida. Y el simbolismo de la máscara continúa siendo una de las características más poderosas del personaje. Representa el compromiso con unos valores que permanecen incluso cuando nadie observa nuestras acciones. Peter demuestra que la integridad moral posee un valor independiente del reconocimiento público. Esa visión convierte a Spider-Man en un símbolo de responsabilidad silenciosa y solidaridad cotidiana, recordando que los actos verdaderamente importantes muchas veces permanecen invisibles para la mayoría de las personas. La música también puede desempeñar una función narrativa especialmente relevante. Una banda sonora equilibrada tiene la capacidad de acompañar la evolución emocional del protagonista, intensificar determinados momentos dramáticos y reforzar la sensación de esperanza que caracteriza al personaje. Del mismo modo, el silencio puede utilizarse como un recurso expresivo destinado a resaltar instantes de reflexión, duda o crecimiento interior. Y el humor sigue siendo otra de las características esenciales de Peter Parker. Las bromas no aparecen únicamente como un mecanismo para entretener al público. Constituyen una forma de proteger su equilibrio emocional frente a situaciones extremadamente difíciles. Esa capacidad para conservar cierta ligereza incluso durante momentos complicados demuestra que la esperanza puede expresarse mediante pequeñas actitudes cotidianas. Y el personaje enseña que mantener el sentido del humor también representa una forma de resistencia frente a la adversidad. La dimensión filosófica de Spider-Man invita igualmente a reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la responsabilidad individual, el significado del sacrificio y la búsqueda de la justicia. Peter comprende que hacer lo correcto muchas veces implica aceptar consecuencias dolorosas. Sin embargo,
considera q la coherencia entre sus acciones y sus principios posee un valor mucho mayor que cualquier beneficio inmediato. Es vice intica convierte al personaje en una referencia cuya importancia supera ampliamente el ámbito del entretenimiento. Finalmente, Spider-Man. Brand New Day puede interpretarse como una nueva oportunidad para reafirmar aquellos valores que históricamente han convertido al personaje en una figura universal. Más all del aspecto que lo visual, la esencia contiene a residiendo en la evolución de Peter Parker como ser humano, la responsabilidad, la empatía, la perseverancia, la humildad y la esperanza siguen orientando cada una de sus decisiones. Precisamente porque representa a una persona imperfecta que intenta actuar correctamente en un mundo lleno de incertidumbres, Spider-Man mantiene una extraordinaria capacidad para inspirar a diferentes generaciones, recordando que el verdadero hero no siempre de la decisión cotidiana de ayudar a los demás con honestidad, compasión y valiente. Spider-Man ha permanecido como uno de los personajes más influyentes de la fecha en contemporánea porque su esencia nunca ha dependido únicamente de la espectacularidad de sus aventuras, lo que realmente ha permitido que el personaje a través generaciones es la profundidad humana con la que se construye Peter Parker. A diferencia de muchos otros cuya identidad gira alrededor del poder, la riqueza de Spider-Man reside en la forma en que enfrenta problemas cotidianos mientras intenta cumplir con responsabilidades extraordinarias. En una etapa como Spider-Man, Brand New Day, esta característica puede analizarse desde una perspectiva más madura, don la evolución en personal adquiere tanta importancia como cualquier elemento visual o narrativo, y el crecimiento del protagonista puede entenderse como un proceso permanente de adaptación. Peter Parker descubre que cada etapa de la vida exige desarrollar nuevas capacidades emocionales. Lo que funcionaba durante su juventud ya no resulta suficiente cuando las responsabilidades aumentan y las decisiones comienzan a afectar a un mayor número de personas. Esa evolución no implica abandonar los principios que siempre lo han definido, sino aprender a aplicarlos con una comprensión mucho más profunda de la realidad. La madurez aparece cuando deja de buscar respuestas simples y acepta que muchas situaciones poseen una enorme complejidad moral. Uno de los aspectos más importantes del personaje es la manera en que entiende el concepto de responsabilidad. Desde el comienzo de su historia, esa idea ha representado el núcleo de su identidad. Sin embargo, con el paso del tiempo la responsabilidad deja de ser únicamente una obligación nacida del pasado para convertirse en una forma de vida. Peter comprende que actuar correctamente no depende de circunstancias extraordinarias. Cada conversación, cada decisión y cada pequeño gesto cotidiano representan oportunidades para actuar con integridad. Esa interpretación convierte el heroísmo en un compromiso constante y no únicamente en una respuesta frente a grandes amenazas. La dimensión psicológica del personaje continúa siendo especialmente rica porque Peter Parker nunca deja de experimentar dudas. Su evolución no elimina la incertidumbre, simplemente modifica la forma en que aprende a convivir con ella. Entiende que ninguna decisión importante puede tomarse con absoluta seguridad y que el miedo forma parte inevitable de la experiencia humana. Sin embargo,
también descubrir que la valiente consiste precisamente en actuar de acuerdo con los propios principios incluso cuando el resultado permanece incierto. Esa representación conecta profundamente con la realidad cotidiana de cualquier persona. Las relaciones humanas ocupan igualmente un lugar esencial dentro del desarrollo del protagonista. Peter nunca encuentra fortaleza únicamente en sí mismo. Sus vínculos afectivos constituyen una fuente permanente de aprendizaje y equilibrio emocional. La amistad, la confianza y el apoyo mutuo permiten que conserve la capacidad de seguir adelante incluso después de enfrentar momentos especialmente difíciles. Esa dimensión interpersonal transmite un mensaje importante sobre el valor de construir comunidades basadas en la solidaridad y el respeto. Desde una perspectiva cinematográfica, la dirección puede reforzar esos elementos mediante un lenguaje visual cuidadosamente elaborado. La fotografía tiene la capacidad de expresar emociones sin necesidad de recurrir constantemente al diálogo. Los contrastes entre luz y oscuridad pueden simbolizar el conflicto interior del protagonista, mientras que la amplitud de determinados espacios refleja tanto la libertad como el aislamiento que ocasionalmente experimenta. Y el movimiento dinámico de la cámara durante las secuencias más intensas contrasta con la serenidad de los momentos timos, creando una narrativa visual coherente con la evolución emocional del personaje. Otro elemento especialmente significativo es el tratamiento del tiempo. Peter Parker comprende que el crecimiento nunca ocurre de manera inmediata. Cada experiencia modifica lentamente su forma de interpretar el mundo. Los errores dejan de percibirse exclusivamente como fracasos y pasan a convertirse en oportunidades para desarrollar una comprensión más profunda de sí mismo. Esa evolución progresiva aporta una enorme credibilidad al personaje porque refleja la forma en que las personas cambian a lo largo de la vida real. Y el simbolismo asociado a Spider-Man continúa siendo extraordinariamente poderoso. La máscara representa la capacidad de actuar correctamente sin necesidad de reconocimiento público. Peter demuestra constantemente que el verdadero valor de una acción depende de sus consecuencias para los demás y no de la admiración que pueda generar. Esa visión convierte el personaje en una representación de todas aquellas personas que contribuyen silenciosamente al bienestar colectivo mediante actos cotidianos de responsabilidad y solidaridad. La ciudad también conserva un significado profundamente humano. No constituye únicamente un escenario espectacular donde ocurren acontecimientos extraordinarios. Representa una comunidad diversa formada por individuos con historias propias, preocupaciones distintas y aspiraciones personales. Spider-Man mantiene con en torno una relación de pertenencia muy intensa porque comprende que proteger la ciudad significa proteger a quienes la habitan. Se acercan a transforma cada intervención en un gesto profundamente humano. La música puede desempeñar igualmente una función narrativa muy importante. Una banda sonora equilibrada permite acompañar la evolución emocional del protagonista, reforzar momentos de reflexión y aumentar la intensidad dramática cuando resulta necesario. Del mismo modo, el silencio puede convertirse en un recurso expresivo especialmente eficaz para transmitir introspección, incertidumbre o esperanza. Cuando el diseño sonoro trabaja en armonía con la narrativa visual,
La experiencia cinematográfica alcanza una dimensión mucho más completa. Y el humor contiene siendo otra de las características fundamentales del personaje. Peter Parker utiliza las bromas como una forma de conservar su humanidad frente a situaciones extremadamente difíciles. Esa actitud no disminuye la gravedad de los conflictos que enfrenta. Al contrario, demuestra su capacidad para mantener la esperanza incluso durante momentos de enorme presión. Y el humor representa una estrategia psicológica destinada a impedir que el miedo domine completamente sus decisiones. La dimensión filosófica del personaje también merece una reflexión profunda. Spider-Man plantea constantemente preguntas relacionadas con la justicia, la libertad, la responsabilidad individual y el significado del sacrificio. Peter comprende que hacer lo correcto no garantiza una recompensa inmediata ni evita completamente el sufrimiento. Sin embargo, continúa actuando de acuerdo con sus principios porque considera que la coherencia moral posee un valor superior a cualquier beneficio personal. Esa visión convierte al personaje en un referente tico cuya influencia trasciende ampliamente el ámbito de la ficción. La esperanza constituye igualmente uno de los pilares más sólidos de su identidad. Peter nunca ignora las dificultades del mundo ni pretende ofrecer soluciones sencillas a problemas complejos. Lo que realmente lo diferencia es su decisión permanente de seguir creyendo que cada acción positiva posee la capacidad de mejorar la realidad. Esa esperanza no surge de la ingenuidad, sino de una profunda convicción basada en la responsabilidad compartida. Y el personaje demuestra que incluso pequeños actos realizados con honestidad pueden producir transformaciones significativas. En definitiva, una etapa como Spider-Man, Brand New Day puede interpretarse como una reafirmación de todos aquellos elementos que han convertido a Spider-Man en uno de los héroes más queridos de la cultura popular. Más all de cualquier innovación tecnológica o visual, la verdadera fuerza del personaje continúa residiendo en su extraordinaria humanidad. Peter Parker sigue representando la capacidad de crecer sin perder la empatía, de asumir responsabilidades sin renunciar a la esperanza y de enfrentar las dificultades con humildad, perseverancia y una firme voluntad de actuar correctamente. Esa combinación de valores explica por qué Spider-Man continúa inspirando a millones de personas y por qué su historia mantiene una relevancia que trasciende generaciones, recordando constantemente que el héroe tico comienza siempre con la decisión cotidiana de hacer el bien incluso cuando nadie garantiza que el esfuerzo es reconocido.